Hello, hello mga kamars! Welcome again to our vlog! So, ayan mga kamars, mag-iihaw tayo ngayon ng tulingan at saka bangus para sa ating mukbang na nililinisan ngayon ng ating manager. Yan. Ito yung tulingan na isda. Tsaka yan yung bangus. Nilinisan muna natin siya. Tapos mag-iihaw tayo ng mais. So, ang mais dito ay apat na piraso. 7 reals. So, 80 pesos. Yung apat na piraso. Ito yung tulingang isda. Tulingan. Ihawin natin siya. What's that? What's that? Huh? Big fish. What? What is that? What's that? Eyes, ears, eyes, and then that's the fish. This one? Tail, Tail. How about this one? eyes. Nice. You want to eat big fish? No. Why? Wait lang, wait lang. Ito na yung bangus at saka tulingan. Yan. At saka yung ano yun de? Hipon. Yan. This one. One, Shrimp. two, Mm. then you want some shrimp. Hmm? Yeah. You want to eat? No. Why? Huh? Ihaw na muna tayo mga kamars ng ating bangus.
muna. Hindi natin naubos yung pagkain din yun. Thank you for watching. Please like, share, comment, and subscribe. Bye!